amplifier, BITEX amplifier part, RF amplifier part. It has two IRF. These are the two IRF 510. This is for BITEX. The core is FT3743 and I'm using a 28 SWG wire, and there are trifilar winding here. These are the 3, 1, 2, 3, and it is continuing as 4, 5, 6. The continuity of 1 is on 6. The continuity of 2 is on 5. The continuity of wire continuity of 3 is on 4. So I have grouped like this. This is 1, continuity is again 6. 2 is having the continuity of 5, and 3 is having the continuity of 4. ഇതാണ് അസംബിൾ ചെയ്ത കംപ്ലീറ്റ് ബോർഡ്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. ഇതിനകത്തൊരു സിംഗിൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു 100 ഓംസ് വേരിയബിൾ വഴിയാണ്. ഇതുവഴി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇവിടെ 2 ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. 2 ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളൊരു സ്റ്റേജാണ്. അതും സെയിം ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് 2N3904. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോയിലിൻ്റെ ഈ 2 ഔട്ട്പുട്ടാണ്. അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സാണ്. ഈ 4 ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സാണ്. ഇത് പെയറാണ്. ഇത് രണ്ടും ഒരു പെയറാണ്. ഇത് രണ്ടും വേറെ പെയറാണ്. ഒരു പുഷ് പുൾ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ വഴിയാണ്. അത് ഈ 2 പോയിൻ്റ് വഴി ഔട്ട്പുട്ട് വരും. പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പുഷ് പുൾ സ്റ്റേജാണ്. അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് IRF ആണ്. ഇതാണ് 2 IRF 510
മോസ്ഫെറ്റുകൾ. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇതുവഴിയാണ് ഫൈനലായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഒരു 0.1 മൈക്രോ ഫാരഡ് പോളിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ വഴി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അസംബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള BITEXൻ്റെ RF ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ പാർട്ട്. ഇതാണ് LMR SDRന് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ദിസ് ഈസ് എ LMR SDR 1.1. So tuning knob. Here a 741 circuit is done for sensing the changeover PTT, and this is a amplifier, BITEX amplifier part, RF amplifier part. It has two IRF. These are the two IRF 510. Output coming through SI239, and the LMR SDR is connected to the amplifier using 3 wires mainly. One is a RX, this is a TX, and this is for relay control, that is amplifier on and off relay control. This is a PTT mic. My headphone, and these are the parameters. Now I am set for the LMR SDR. Then this is a PC. Everything is connected, line in, line out, and this white cable is USB cable from the nano. The white cable is coming now to the display. The output of the HDMI output of the PC is given here in this display.